Thanks for reminding. This is the tow bar যেটা দিয়ে connected. এটার উপর একটা টেনশন আছে and we all know tension acts on both directions and both directionটা একটু separately আমাদের চিন্তা করতে হবে। দেখো এই ট্রাকটা খেয়াল করো, এই ট্রাকটা এই ট্রেইলারটাকে আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি, this is the truck and this is the trailer. Okay, so এই ট্রাকটা আর ট্রেইলারটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। Now if I ask you ট্রাকটার উপরে is this the only force? Can this be the only force opposite direction যে টেনশনটা অ্যাক্ট করতেছে on the truck? Of course not. শুরুই করছিলাম তো একটা ভেহিকল, গাড়ি হোক, ট্রাক হোক, শিপ হোক, এয়ারপ্লেন হোক, এয়ারক্রাফট হোক, কিছু যায় আসে না, ওকে সামনে যে মুভ করায় ফরওয়ার্ড ফোর্স, এটার আরেকটা নাম কি? ইঞ্জিন থেকে যেটা আসে থ্রাস্ট। থ্রাস্ট, এই যে it's the thrust. So ওর উপরে definitely সামনে একটা thrust act করতেছে, definitely there is a thrust acting on the truck. Okay, এখন থ্রাস্টের জায়গায় আছে, গাড়িটা যেহেতু ট্রেলারটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ট্রেলারটার উপরে সামনের ফোর্সটা কি? দিস টেনশন। খেয়াল করো তো, ট্রাক যদি ট্রেলারের উপরে একটা সামনে ফোর্স দেয়, ট্রাক কি ট্রেলারের উপরে কখনো এই থ্রাস্ট এক্সার্ট করতে পারবে? টেক ইউর টাইম এন্ড দেন অ্যানসার মি গাইস, দিস পার্ট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। ক্যান দ্য ট্রাক exert the thrust on the trailer? exert করতে পারবে everyone? Yes or no? Can you say the truck exerts its thrust on the trailer? You can unmute your microphone and answer me. ঠিক আছে, আমি তোমাকে সেই অপশন দিয়ে রাখছি তো। No, answer is in straightforward no. Because thrustটা কার উপরে অ্যাক্ট করতেছে দেখো তো, ট্রাকের উপরে। The thrust is acting on the truck. যদি থ্রাস্ট ট্রাকের উপর অ্যাক্ট করে, সেটা আবার ট্রেলারের উপর কিভাবে অ্যাক্ট করবে? নো, বিকজ থ্রাস্ট আসতেছে ইঞ্জিন থেকে। ইঞ্জিন কার ভিতরে আছে? ট্রাকের ভিতরে। ইঞ্জিন তো আমার এই ট্রেলারের ভিতরে নাই, তাহলে ইউ ক্যান নেভার সে যে থ্রাস্ট অ্যাক্টিং অন দ্য ট্রেলার। তাহলে ট্রেলার সামনে যাচ্ছে কোন ফোর্স দিয়ে? নট দ্য থ্রাস্ট ফর শিওর। ট্রেলারের উপরে সামনে কোন ফোর্স আছে? সেটা এই যে টেনশন। ট্রেলারের উপরে সামনে ইউ হ্যাভ দিস টেনশন। নাও ব্রিং ইন থার্ড ল। ট্রেলার যদি ট্রাক যদি ট্রেলারের উপরে সামনে একটা ফোর্স দেয়, according to Newton's third law, trailer বসে থাকবে? Of course not. Trailer will exert an equal and opposite force on the truck backward. দেখো তো, তার মানে ট্রাকের উপরে কিন্তু অপোজিট ডাইরেকশনে ঠিকই আবার একটা টেনশন আসবে। এন্ড ইফ আই আস্ক ইউ এই টেনশনটা অরিজিনেট করলো কোথা থেকে? সিম্পলেস্ট অফ টার্মসে ইউ ক্যান ব্রিং ইন অর সামন থার্ড ল। ট্রাক টান দেওয়ার সময় ট্রেলারকে যদি সামনে এভাবে পুল করে উইথ আ ভ্যালু অফ টেনশন টি, according to Newton's third law, trailer বসে থাকবে? Of course not. Trailer will exert an equal and opposite force on the truck backward. আমি এতবার M1 বললাম because a lot of times you will be surprised, maybe তুমিও এই জিনিসটা করে ফেলবা ভুলে। A lot of times acceleration everything বের করার সময় স্টুডেন্টরা এই ট্র্যাকের উপরে এই টেনশনটা ইগনোর করে ক্যালকুলেশন করে, and maximum time they get it wrong. You cannot ignore this tension on the track. Of course, ট্রাকের উপরে কিন্তু opposite direction একটা tension act করবে। Now you must be wondering, তাহলে ট্রাক সামনে কেমনে মুভ করবে? যদি উল্টা দিকে এভাবে টান দেয়, তাহলে ট্রাকটা সামনে কিভাবে মুভ করবে? Can anyone tell me? Unmute your microphone and you can answer me. আমি সেই অপশন তোমাদেরকে দিছি। Unmute your microphone and answer me যে ট্রাকটার সামনে মুভ করার জন্য ওর কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে? Thrust greater হইতে হবে। Absolutely right. Very good. Excellent. The thrust must be greater. Thrust যদি এই টেনশন থেকে গ্রেটার না হয়, আরেকটা তো ফোর্স আমি বাদই দিলাম, নিচে তো ফ্রিকশনও আছে। থ্রাস্ট যদি টেনশন থেকে গ্রেটার না হয়, জীবনেও কখনো ও সামনে যেতে পারবে না। গাইস, সবার কি ক্লিয়ার? এভরিওয়ান, এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, গ্রেট। নেক্সট আসি।
তাহলে let's move on to the next part, that is friction. আচ্ছা, friction নিয়ে এখন খেলা হবে। দেখো, friction is the opposing force which acts in the opposite direction to the motion of a body. খুবই obvious, এটা তুমি একদম অনেক আগে থেকে দেখে আসতেছো। Friction is a contact force and acts only when the bodies are in contact. এটা মাথায় রেখো, friction is a contact force. আর friction শুধুমাত্র তখনই act করে when the bodies are in contact with each other. Friction doesn't only oppose motion, it can also cause motion. এই যে এই পার্টটা যখন আমি বলি তখন একদম মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। What the hell, সারা জীবন দেখলাম ফ্রিকশন অপোজিং ফোর্স, ফ্রিকশন একটা মোশনকে খালি অপোজ করবে, আর এখানে বলতেছি ফ্রিকশন নাকি আবার মোশন কজ করবে। হাউ ইজ দিস পসিবল, সেটা নিয়ে এখন ডিসকাস করব। নোটিস করো, friction between two surfaces always has a maximum value. This is illustrated in the diagram below. এটা পরে আসতেছি, আগে এই জায়গাটা অ্যাড্রেস করে নেই যে friction doesn't only oppose motion, it can also cause a body to move. এটা আমি তোমাকে এই জায়গায় একটু দেখাই নিচ্ছি, নোটিস করে দেখো। So let's say I take this, আমি এই ব্লকটা নিলাম, খেয়াল করে দেখো এটার উপরে I place battery, এটার উপরে আমি এই ব্যাটারিটা প্লেস করলাম। আই হোপ ইউ অল ক্যান সি দ্য ব্যাটারি। খুব কেয়ারফুলি দেখো, আমি এটার উপর ব্যাটারি প্লেস করলাম। সো আমি যখন এই অবজেক্টটাকে মুভ করতেছি আমার হাত দিয়ে, when I'm moving this object with my hand, খেয়াল করে দেখো তো এখানে দিলে আর মনে হয় বেটার হবে। আমি এই প্ল্যাটফর্মটার উপরে ফোর্স এক্সার্ট করতেছি with my hand. I am exerting a force on the platform with my hand. Look very closely. Did I touch the battery? আমি কি ব্যাটারিটাকে টাচ করছি? আমার হাত ব্যাটারিটাকে কোনোভাবে ব্যাটারির সাথে কন্ট্যাক্টে আছে? না, absolutely not. My hand is not in contact with the battery at all. তাহলে if I ask you, আমার হাত যদি ব্যাটারির সাথে কোনোভাবে কন্ট্যাক্টেই না থাকে, ব্যাটারি কিভাবে মুভ করতেছে? ব্যাটারি তো মুভ করার জন্য একটা ফোর্স লাগবে। Where is it getting this force from? What do you think, guys? Use your common sense and tell me. Where do you think the battery is getting its force? What kind of force battery move করার? What is the name of that force? দেখি তোমরা অনেকে লিখছো। Absolutely right. Friction. The answer is friction. It is the friction between the platform, as in the surface, and the battery that produces the friction which causes the battery to move. এখন ইন্টারেস্টিংলি একটা জিনিস দেখো, এভরিওয়ান, ব্যাটারিটাকে এখানে প্লেস করলাম, প্লেস করে আমি যখন আস্তে আস্তে মুভ করতেছি, দিস ইজ ফাইন, বাট হোয়াট ইফ আই মুভ ইট রিয়েলি ফাস্ট? নোটিস করে দেখো, আমি একদম এই এজে রাখলাম, একদম এই এজে, এই জায়গায় যেন আমি হাতে ধরতে পারি, I can touch it with my thumb. বাট দেখো আমি এখানে ধরেই হঠাৎ করে মুভ করলাম, দেখো তো কি হয়। 1 2 3 ধরা আছে, 1 2 3 go. Can I touch it with my hand anymore? এখন you must be wondering, wait a second, did the battery go backward? Did the battery actually go backward? What do you think, guys? Unmute করে answer দাও, এখানে চ্যাটে লেখা লাগবে না। Unmute your microphone and answer me. Did the battery go backward? বলবা হ্যাঁ, আরে ব্যাকওয়ার্ডই তো গেল, এই যে এখানে ছিল, এখান থেকে। everyone প্লিজ নোটিস করো, এগুলো যদি এখন এত বেসিক জিনিস যদি ক্লিয়ার না হয়, সামনে যে অনেক স্ট্রাগল করতে হবে। দেখো আমি এই জায়গায় ধরে রেখে মুভ করলাম, কিন্তু এবার অনেক ফাস্ট অ্যাক্সিলারেট করাইলাম, 1 2 3 গো। দেখো তো বলবা আরে ও তো পিছনেই গেল। No, it did not go backward. Absolutely not. Do you know what happened? It stayed in its position. আবার দেখো, যখন অনেক ফাস্ট মুভ করলাম, যেই অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকশন দরকার ছিল ওকে সেই অ্যাক্সেলারেশন দেওয়ার এই দুইটা সারফেসের ভিতরে, বিকজ ইফ ইউ লুক এট দ্য ব্যাটারি, দিস ইজ সামওয়াট অফ আ ভেরি স্মুথ সারফেস, এই জন্য যে অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকশন দরকার ছিল ওকে এই অ্যাক্সেলারেশন দেওয়ার জন্য, সেই অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকশন নাই। না থাকার কারণে অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস ফার্স্ট ল, যেহেতু ওর উপরে যতটুকু ফোর্স দরকার ততটুকু ফোর্স আমি ওকে দিতে পারি নাই, গেস হোয়াট উইল ইট ডু? What will it do? It will remain in its position. ও এই জায়গায় থেকে যাবে। যারা দেখে এখনো ফিগার আউট করতে পারতেছো না, it did not move backward. Trust me on this one. What happened was, যখন আমি অনেক ফাস্ট মুভ করছিলাম, যতটুকু অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকশন দরকার ওকে সামনে মুভ করানোর জন্য,
that amount of friction was not available. Available না থাকার কারণে what is it that's going on? ও ওর জায়গায় থেকে যাচ্ছে, এই জিনিসটা সামনে চলে আসতেছে। ও কিন্তু মুভ করে নাই, আই রিপিট, ও ওর জায়গায় থেকে যাচ্ছে, এইটা সামনে মুভ করতেছে। সো দেখে কি মনে হয় যে দিস ইজ গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড। গাইস, এটা ক্লিয়ার হতে হবে। যদি না বুঝো, it's absolutely fine. This might be something you are looking at for the very first time. যতক্ষণ না ক্লিয়ার হবে, keep on asking me, I will keep on repeating. I have স্যার to. এখনো বুঝলাম না কেমনে ফ্রিকশন মোশন কজ করতেছে। It's very confusing. কে জিজ্ঞেস করলে এটা? স্যার আমি নুজহাত। ওকে নুজহাত, ঠিক আছে। You tell me. তুমি কি ভিডিও দেখতে পারতেছো? Can you all see me? Yes. ওকে ফাইন, এক্সিলেন্ট। দেখো, আমি এই জায়গায় ধরে যখন মুভ করতেছি, ক্যান আই সে আমি প্ল্যাটফর্মটাকে, দ্য ব্ল্যাক সারফেসকে মুভ করতেছি? ক্যান আই সে দ্যাট? No. Yes, I am moving the black surface. আমি তো black surface move করতেছি। Or in other words, this is the black surface, my hand is in contact with the black surface and I am exerting a force on the black surface. আমি black surface কে এবার এদিকে ফোর্স দিলাম, এবার এদিকে ফোর্স দিলাম, এই জন্য black surface টা সামনে আর পিছনে এভাবে মুভ করলো। এতটুকু ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, গ্রেট। ব্ল্যাক সারফেস মুভ করার সাথে সাথে উপরে যে ব্যাটারিটা আছে, the battery is also moving. But এইবার if I ask you, can I say I am exerting a force on the battery and causing it to move? এই জিনিসটা কি আমি বলতে পারবো? Can I say I am exerting a force on the battery and I'm causing the battery to move backward and forward? Can I say that? স্যার আপনি শুধু ব্লকটাকে মুভ করছিলেন, তো ব্যাটারি কেমনে মুভ? Exactly, that's my point. My hands are not in contact with the battery. আমি তো ব্যাটারিকে ধরেই নাই, I didn't even touch the battery. There is no contact with me and the battery. তাহলে আমি ব্যাটারির উপরে ফোর্স দিলাম কোথা থেকে? I did not exert any force on the battery. Agreed? Agreed. তাহলে আমি ফোর্স না দিলে ব্যাটারি মুভ করলো কিভাবে? আমি ফোর্স দিলাম না, তাহলে where did it get the force? I mean the battery for it to move backward and forward. তাহলে ব্যাটারিটা Oh, it's the friction between the block and itself. Absolutely, it is the friction between the battery and the black surface. এখন let me show you something. শুনো, আমি যদি আরো স্মুথ একটা সারফেস নিতাম, আমি যদি এই ব্যাটারি থেকেও আরো স্মুথ একটা অবজেক্ট আর এই প্ল্যাটফর্ম থেকেও আরো স্মুথ একটা অবজেক্ট এখানে নিয়ে এভাবে মুভ করতাম, do you realize what would have happened or what would you have seen? তখন তুমি এই জিনিসটা দেখতা, এটা এই জায়গায় থেকে যেত, এই জিনিসটা নিচে এভাবে মুভ করতেছে 100%। গাইস দেখো তো এই পার্টটা ফিগার আউট করতে পারছো নাকি? এভরিওয়ান, আমি লাস্টের পার্ট যেটা বললাম, সবাই কি সেটা ফিগার আউট করতে পারছো? গাইস কারো কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, গ্রেট, এক্সিলেন্ট। স্যার, জি স্যার। স্যার আমরা কি একটা মানে বডির ফ্রিকশন কি বাড়াতে পারি? না, দুইটা বডির ভিতরে হ্যাঁ বাড়াতে পারি। তুমি এটাকে ডু ইউ নো হোয়াট আ স্যান্ড পেপার ইজ? তুমি স্যান্ড পেপারের নাম শুনছো? হ্যাঁ স্যার, যে স্মুথ করেছে। রাইট, খালি স্মুথই করে না, রাফ অবজেক্ট যদি থাকে, রাফ অবজেক্টকে ঘষলে স্মুথ হয়ে যায়, আর স্মুথ অবজেক্ট যদি থাকে, স্মুথ অবজেক্টকে ঘষলে রাফ হয়ে যাবে। সো এই অবজেক্টটা নিয়ে ইউ রাব ইট উইথ আ স্যান্ড পেপার, তারপর রাখো, এটা অনেক স্মুথ ছিল, কিন্তু যদি স্যান্ড পেপার দিয়ে তুমি ওকে রাব করো, দিস উইল বিকাম আ রাফ সারফেস। ইয়েস, ওই সেন্সে তুমি ফ্রিকশন বাড়াইতে পারো ডেফিনেটলি। ওকে স্যার, ওই সেন্সে কি আমি যদি একটা গ্লু দিয়ে সারফেসে আটকাই দিই স্যার, তাহলে কি ফ্রিকশন ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে? বুঝি নাই, আরেকবার কি দিয়ে? সুপার গ্লু দিয়ে যদি আমি আটকে রাখি একটা সারফেসে ব্যাটারিটা, তাহলে কি ফ্রিকশন ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে? সুপার গ্লু যখনই চলে আসবে তখন তার ফ্রিকশনাল ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে না এই জায়গায় বিটুইন দ্য টু অবজেক্টস, তখন তো আমার অ্যাডহেশন আর কোহেশন চলে আসে, দ্যাট ইজ নট ফ্রিকশন এনিমোর।
বুঝতে পারছো? তখন আমাদের কনসেপ্ট অফ অ্যাডহেশন এন্ড কোহেশন চলে আসে, দ্যার ইজ নট ফ্রিকশন এনিমোর। নো, ডান, ওকে। স্যার 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 সারফেসটা যে সরে যাচ্ছে স্যার, আমি মানে এখনো বুঝতে পারছি না ঠিক মতো। বুঝি নাই, আরেকবার। স্যার সারফেসটা যে সরে যাচ্ছে, ব্যাটারিটা যে থেকে যাচ্ছে স্যার, আমি মানে এখনো বুঝতে পারছি না ঠিক মতো। আচ্ছা, তুমি কি আহমেদ? জি স্যার। ক্যামেরা কই তোমার? ক্যামেরা অন করো সবাই। জি স্যার। আহমেদ and everyone, please turn your cameras quick. জি স্যার। জাওয়াদ মিজান, ক্যামেরা কই? Please keep your camera switched on. এদিকে দেখাও। এটা কিন্তু অলরেডি আমরা দেখছি লাস্ট দিন। This is something we had already seen in the last class. খেয়াল করে দেখো, আমি যদি এই এক্সাম্পল দিয়ে এক্স্যাক্টলি উইথ দিস এক্সাম্পল আমি এই সারফেসটার উপরেই একটা কাগজ রাখলাম, কাগজের উপরে আই কিপ মাই ফোন, এই কাগজের উপরে আমি আমার ফোন রাখলাম। নোটিস করে দেখো, আমি যদি ওকে খুব আস্তে আস্তে মুভ করি তখন কিন্তু আমার ফোন সহ চলে আসতেছে। আমি যদি এই জিনিসটাকে অনেক আস্তে ওয়েট, তখন আমার ফোন সহ চলে আসতেছে, বিকজ এট লো স্পিডস ফ্রিকশনের ভ্যালু অনেক বেশি। অলওয়েজ রিমেম্বার দিস, ফ্রিকশন কিন্তু শুধুমাত্র সারফেসের উপর ডিপেন্ড করে না, ডাইনামিক ফ্রিকশন অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য স্পিড উইথ হুইচ টু সারফেসেস আর মুভিং রিলেটিভ টু ওয়ান অ্যানাদার। শুনছো কি বললাম? এখন আস্তে আস্তে মুভ করলে এই অবজেক্ট সহ মানে ফোন সহ চলে আসে, আর ইউ ক্যান সি যদি আমি আরো সামনে আনি এটা একদম পড়ে যাবে ডেফিনেটলি। ইউ ক্যান একদম লিটারালি পড়ে গেল। আই হোপ ভাঙবে না। না, কিছু হয় নাই। ওকে, নোটিস করো, বাট দিস টাইম অ্যারাউন্ড এইবার নোটিস করো, আগে আমার ব্ল্যাক সারফেসের উপরে পেজের উপরে আমার ফোন, রাইট? আই প্লেস দ্য ফোন অন দ্য পেজ। আপনার সাউন্ড কেটে আসে। এবার ঠিক আছে? ইজ ইট ওকে নাও? আপনার সাউন্ড কেটে আসছিল, কিছু শোনা যায়নি। আচ্ছা, তাহলে আমি ভিডিওটা অফ করে দেখি, তাহলে বেটার হয়। সাউন্ড কেটে যাচ্ছে স্যার, আপনার কিছু শোনা যাচ্ছে না। তোমরা ক্যামেরা অফ করে তাহলে সবাই। গাইস, সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস। তোমরা ক্যামেরাটা একটু অফ করো, ব্যান্ডউইথ বাড়াই। সবাই ক্যামেরা অফ করো। করছো? এভরিওয়ান? Can you all hear me? Everyone? এবার শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? Yes, sir. জি স্যার। ওকে ওকে ওকে, লাইন ডিস্টার্ব করতেছিল অনেক। আচ্ছা, নোটিস করে দেখো এভরিওয়ান। সো আই টেক দিস, রাইট? আমি এটা নিলাম। ওকে, এখন আমি আর আস্তে আস্তে মুভ করব না। এবার what I do is I move it really fast. 1 2 3 go. নিচের থেকে পেজ সরাই ফেললাম, কিন্তু দেখো তো ফোন যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল। Why did the phone not move? নিচের সারফেস সরে গেল। এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আমি যে নাম কি ব্যাটারির এক্সাম্পলটা দেখালাম, আমি যদি ব্যাটারিটাকে এখানে রাখলাম, নোটিস করে দেখো ব্যাটারি ইজ ওভার হিয়ার। আমি যদি আস্তে আস্তে মুভ করি তাহলে ব্যাটারির সাথে সাথে মুভ করবে, কিন্তু আমি যদি এই সেম জিনিসটাকে অনেক ফাস্ট মুভ করি, 1 2 3 গো, তোমার কাছে মনে হবে the battery went backward. It did not go backward. What happened was the battery was in its position. ওর নিচ থেকে সারফেসটা সামনে চলে গেছিল, জাস্ট লাইক ফোনের নিচ থেকে পেপারটা সামনে চলে গেছিল। আহমেদ, এবার কি বুঝছো? হোসেন আহমেদ কই? গাইস, বাকিরা তোমাদের কি ক্লিয়ার হলো? কেন
ফ্রিকশন গেছে এই জন্য। বুঝি নাকি? হলো কেন? স্যার আপনার মিউট করা। Is it okay now? এবার সাউন্ড ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে গ্রেট। না স্যার ফ্রিকশন কমে গেল, তাহলে মানে কি হলো ওটা বুঝছি না আর কি। স্পিড বাড়লে ফ্রিকশন কমবে এটা বুঝেছি। ওকে, তাহলে বুঝো নাই কি ওকে মুভ করাচ্ছিল কে এতক্ষণ? আমি পেপারের এক্সাম্পল দিয়ে দেখালাম, পেপার ফোনের এক্সাম্পল দিয়ে দেখালাম, ব্ল্যাক সারফেস ব্যাটারি এক্সাম্পল দিয়ে দেখালাম। না ফ্রিকশন কমে গেলে তারা মুভ করবে না। এক্স্যাক্টলি, ফ্রিকশন আচ্ছা, যদি ঠিক আছে। এক্স্যাক্টলি সেটাই বলতেছি, ফ্রিকশন যদি তুমি অনেক কমে যায়, এনাফ ফ্রিকশন যদি না থাকে ওকে সেই অ্যাক্সিলারেশন দেওয়ার মতো, ইট উইল নট মুভ অ্যালং অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট ল। ও যেই জায়গায় ছিল সেই জায়গায় থেকে যাবে, ওর নিচের থেকে সারফেস সামনে চলে যাবে। ওকে স্যার, এটাই থ্যাংক ইউ। you can see, no problem, no problem, নোটিস করে দেখো, এটা you can clearly see over here. তুমি এই জিনিসটাকেই এই জায়গায় নোটিস করে দেখো একটু। নেক্সট এক্সাম্পলটা, friction between two surfaces always has a maximum value. This is illustrated in the diagram below. Guys, পুরোটা একটু পড়ো, you have the whole thing in front of you, everyone please go through this quickly. পুরোটা একটু পড়ো। আমার স্ক্রিন দেখতে পারো? আপনার স্ক্রিন শেয়ারিং অফ। এবার এখন এসছে। guys, go through this quickly. পুরোটা একটু পড়ো। When the track moves forward. Guys, done? সবার? Everyone? সবাই পড়ছো? এই লেকচার তো অলরেডি আপলোড করে দিচ্ছি, তোমরা পাও না এটা? গাইজ একটু আনমিউট করে কথা বলো, অনেক টাইম ওয়েস্ট হয় এরকম করলে। ওকে, ইয়া এসকেলেটর কোথা থেকে আসলো নুজাদ? স্যার আমরা তো ওখানে কনস্ট্যান্ট থাকি না, লাইক আমরা তো লাইক রেস্টে থাকি যখন আমরা এসকেলেটরে উঠি, সো আই ওয়াজ থিংকিং এটা কি সেম কনসেপ্ট নাকি না। আচ্ছা, এসকেলেটরের কনসেপ্ট একটু ডিফারেন্ট এই সেন্সে যে তোমাকে উপরে উঠায়, তখন এনার্জির কনভার্জনের কনসেপ্ট চলে আসে, যেটা তুমি আই এম গেসিং তোমার সাবকনসিয়াসলি হয়তো এটাও মাথায় আসছিল। হ্যাভ ইউ এভার সিন আ ট্রাভেলেটর? এয়ারপোর্টে জেনারেলি থাকে, অর জি স্যার। I'm talking about this one. এটা নিয়ে এক্সামে অনেক কোশ্চেন আসে, এখন যেটা দেখতেছি এইটা নিয়ে এক্সামে সেভারাল টাইমস অনেক কোশ্চেনস আসছে। হ্যাভ ইউ সিন দিস ইন অ্যান এয়ারপোর্ট? ইয়েস স্যার। তুমি এটার উপর দাঁড়ায় থাকবা, এটা তোমাকে সামনে নিয়ে যায়। সো ইফ আই আস্ক ইউ, এই যে ট্রাভেলেটরের উপরে হোয়াট ফোর্স ইজ ইট? তুমি তো হাঁটতেছো না, ইউ আর স্ট্যান্ডিং স্টিল, তাহলে এই ট্রাভেলেটরের উপরে তোমাকে কোন ফোর্স আছে তোমার পায়ের নিচে যে তোমাকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে? এগেইন হোয়াট ইজ দ্য অ্যানসার? ফ্রিকশন।
ফ্রিকশন, এক্স্যাক্টলি ফ্রিকশন। বাট গেস হোয়াট, যদি ট্রাভেলেটরটা হঠাৎ করে অনেক ফাস্ট মুভ করা স্টার্ট করে, what will happen? What do you think will happen যদি অনেক ফাস্ট মুভ করা স্টার্ট করে? এনিওয়ান? আমি পড়ে যেতে পারি। এক্স্যাক্টলি পড়ে যাবা, ডেফিনেটলি তুমি পড়ে যাবা। ক্যান ইউ ফিগার আউট কোন কনসেপ্টের উপর বেস করে তুমি পড়ে যাবা? স্যার ফ্রিকশন কমে যাবে। তখন এবার ফ্রিকশন কমে যাবে থেকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হলো তোমাকে সেই অ্যাক্সিলারেশন দেওয়ার মতো ফ্রিকশন নাই তোমার পা আর ট্রাভেলেটরের মাঝখানে। এই জন্য যদি হঠাৎ করে অনেক অ্যাক্সিলারেট করে ট্রাভেলেটরটা, ভেরি লাইকলি তুমি আর সামনে যাবে না, it would seem as though you are falling backward, but no, you will stay in your position, travelator goes forward, মানে পা সামনে চলে যাবে, বডি আর যাবে না, এজন্য you move or fall down backward। এটা নিয়ে এক্সামে অনেক কোশ্চেনস আসে, we'll look at that, definitely we'll look at that। এটা কি ক্লিয়ার সবার? তো ট্রাকের এক্সাম্পলটা, ইনফ্যাক্ট আমি যে বারবার বলতেছি কোয়েশ্চেন আসে, দাঁড়াও কি জিজ্ঞেস করছো? Does that mean when we sit on a car, do we of course we accelerate, definitely you accelerate। আহনাফ হামজা জিজ্ঞেস করছো when we are sitting in a car, do we accelerate? Definitely, the moment you press on the gas as in accelerator, গাড়ি যখন অ্যাক্সিলারেট করে তুমি সিটের সাথে কন্ট্যাক্টে আছো, when you are in contact with the seat, আমি তোমাকে ভিডিওতে দেখাই দিচ্ছি। let's say এটা গাড়ির সিট, তুমি এখানে বসে আছো, let's say this is you and this is the car seat। আরে থাক না, এই যে this is the car seat, এটা তোমার ওই যে রেস্ট, আর এটা হলো যেটার উপর বসে আছো। যখন গাড়ি সামনে যায়, দেখো তো তোমার সিটের সাথে তোমার ফ্রিকশন প্লাস তুমি যে পিছনে যে তোমার রেস্ট আছে সেখান থেকে রিঅ্যাকশন, এই দুইটাই তোমাকে সামনে কি করায়? অ্যাক্সিলারেট করে। 100% ইউ অ্যাক্সিলারেট। এন্ড সেই জন্যই গাড়ি যখন ব্রেক করো হঠাৎ করে, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ নো হাউ টু ড্রাইভ, বাট if you have traveled and if you have traveled with a very bad driver, হঠাৎ ব্রেক করে, দেখো তো ব্রেক করলে গাড়ি থেমে যায়, but do you come to rest? Tell me, ব্রেক করলে গাড়ি থেমে যাচ্ছে, but your upper body moves forward. What law is it that governs you moving forward? কোন ল সেটা? ফার্স্ট ল, এক্স্যাক্টলি ফার্স্ট ল। বিকজ যখনই ব্রেক করলো গাড়ির উপরে ব্রেকিং ফোর্সটা এক্সার্টেড হচ্ছে, এই জন্য দ্য কার কামস টু রেস্ট, বাট তোমার উপরে তো কোনো ব্রেকিং ফোর্স নাই, এই জন্য ইউ স্টিল কিপ অন মুভিং ফরওয়ার্ড। দিস ইজ দ্য রিজন it's always advisable to wear seat belts. Guess what happens when you wear the seat belt? হঠাৎ করে ব্রেক করলে তুমি সামনে যাচ্ছ, সিট বেল্টের উপর তুমি একটা ফোর্স দিচ্ছ, seat beltটাও তোমার উপরে, this is what will cause you to accelerate. guys, এই সিট বেল্ট আর গাড়ির এটা কি সবার ক্লিয়ার হলো? এভরিওয়ান সিট বেল্ট আর গাড়ির এটা কি সবার ক্লিয়ার? জাস্ট নট, তাহলে বুঝতে পারবো যে বুঝছো। ওকে গ্রেট, নেক্সট আসি। next up what we have is this. এটা আগে শেষ করে নেই। when the truck moves forward, the box stays on top of it until the truck does not exceed a certain acceleration, because frictional force between the truck and the block is what causes the block to accelerate. If the acceleration of the truck exceeds a certain value, যদি ট্রাকটা হঠাৎ করে অনেক বেশি accelerate করে, the friction will not be able to provide the resultant force needed to cause that acceleration. Let me show you all something. Give me a few seconds. I'll show you two things যেটা দুইটাকে একসাথে কভার করবে। একটু ওয়েট করো, আমি তোমাকে দুইটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাচ্ছি। I don't know if you have ever seen this.
সবাই আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি, স্ক্রিনটা দেখো। নোটিস করে দেখো তো, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ হ্যাপনিং? হেয়ারস এর পিছন থেকে, গাড়ির পিছন থেকে কফিন এরকম ছিটকায় বের হয়ে গেল। How do you think this is happening? And why do you think this is happening? Exactly মাত্র যেটা আমি এক্সপ্লেন করলাম। গাড়ি সামনে যাচ্ছে, would you say কফিনটা পিছনে যাচ্ছে, এই মরা মানুষ ধাক্কায় ধাক্কায় কফিন বের করে ফেললো? Is this what happened? Everyone, take your time. যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ক্লিয়ার না হচ্ছে, I'm not going to move forward. Unmute your microphone. সবাই স্ক্রিন দেখতে পারতেছো তো ক্লিয়ারলি? Everyone? Okay. What do you think is going on here? কেউ পুরো সিচুয়েশনটা এক্সপ্লেন করতে পারবা? And when I say situation explain, I don't mean the woman's reaction, not this. I mean the physics part of it. Why do you think the whole thing is happening? Anyone? So friction between the car and the coffin is not enough for the coffin to move forward. Exactly. তুমি দেখো গাড়িটা এইভাবে টান দিল, হঠাৎ করে অ্যাক্সিলারেট করলো। হঠাৎ করে যদি গাড়ি এইভাবে অ্যাক্সিলারেট করে, তাহলে তো তোমার হঠাৎ করে গাড়ি এভাবে অ্যাক্সিলারেট করার কারণে তোমার তো কফিনটারও এই অ্যাক্সিলারেশন লাগবে। এখন অ্যাক্সিলারেট একটা বডি শুধুমাত্র তখনই করতে পারে when there is a force, as in resultant force. And guess what? Who is going to provide that resultant force? It's the friction that's going to provide the resultant force. Do you think এই জায়গায় সেই অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিকশন ও প্রোভাইড করতে পারবে? না, পারে নাই দেখেই তো you cannot say, I repeat, that the coffin went backward. No, কফিনের জায়গায় ছিল, গাড়িটা সামনে চলে গেছিল। বাট যেহেতু পুরো জিনিসটা মুভিং ইন মোশন, ইট লুকস অ্যাজ দো কফিন ইজ গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড। রেস্ট অ্যাশোর্ড, কফিন ইজ নট গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড। কফিনের জায়গায় থেকে যাচ্ছে, গাড়ি সামনে চলে গেল। গাইজ, এবার কি ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes, sir. এনিওয়ান হিয়ার যার এই পার্টটাতে এটা ফিগার আউট করতে, ফ্রিকশনের কনসেপ্টটাতে কারো কোনো কনফিউশন রয়ে যাচ্ছে? না থাকলে আইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক। এটা দেখলাম একটা কোয়েশ্চেন, ওকে এক্সিলেন্ট। এটা একটা দেখলাম, আই হোপ এটার থেকে তুমি রিলেট করতে পারতেছো। প্রবলেমটা হলো ইট লুকস, পারসেপশনটা হলো আমাদের এরকম, ইট লুকস অ্যাজ দো দ্য কফিন গোজ ব্যাকওয়ার্ড, বাট নাও ইউ নো ইট ডাজন্ট রিয়েলি গো ব্যাকওয়ার্ড, ইট স্টেজ ইন ইটস পজিশন। আর ফ্রিকশন এনাফ ক্রিয়েট না করতে পারার কারণে গাড়িটা সামনে চলে যায়। Let me show you another very interesting idea. একটু ওয়েট করো। Got it. সবাই স্ক্রিন দেখো এবার। What do you think is happening here? Guys, take a look at this. What do you think is happening here? You can clearly see that the wheel, not just the wheel, the wheels, all of them are spinning. তো আমরা তো সারা জীবন দেখছি স্পিন করলে গাড়ি সামনে যায়, এখানে স্পিন করতেছে, বাট দেখো তো the car is not being able to, কার তো না, ট্রাক, it's not being able to move forward. এটার লজিক কি? এটার লজিক তুমি পাবা, এটা এখানেই থাকলো, you take a look at this. এটার লজিক তুমি পাবা when you look at this. Everyone, look at this now. The next one.
when the tire rolls, it pushes on the road backward. টায়ার যখন রোল করে টায়ারটা রোডের উপরে এদিকে একটা ফোর্স দেয়। According to third law, the road pushes on the tire forward. এই যে থার্ড ল অনুযায়ী টায়ারটা রোডের উপরে এদিকে ফোর্স দিল, এই জন্য রোডটাও টায়ারের উপরে এই ডাইরেকশনে একটা ফোর্স দিবে। And this is the force that causes the whole object to move forward. এখন এই কনসেপ্টটাই নেক্সট পার্টে দেখি। If the road was slippery, the tires would roll because of the thrust from the engine. টায়ার রোল করবে ঠিকই, because টায়ারকে স্পিন করে তো রোড না, টায়ারকে স্পিন করায় ইঞ্জিন। সো ইঞ্জিন ওকে রোল করাচ্ছে, but the car would not move forward. কেন গাড়ি সামনে গেল না? Because the friction is not enough to move the car forward. That's exactly what's going on over here. Guys, দেখো তো এই পার্টটা ফিগার আউট করতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? Roads are slippery, টায়ার স্পিন করতেছে ইঞ্জিনের ফোর্সের কারণে, কিন্তু রোডের উপরে কন্টাক্ট ফোর্স অ্যাজ ইন ফ্রিকশন ও এনাফ প্রডিউসই করতে পারতেছে না, বিকজ দ্য রোডস আর স্লিপারি। এই জন্য রোড ওর উপরে এনাফ ফরওয়ার্ড ফোর্স দিতে পারতেছে না, দ্যাট উইল অফকোর্স দ্যাট ইজ অলসো ফ্রিকশন দ্যাট কজেস দিস টু মুভ ফরওয়ার্ড। এভরিওয়ান গাইস দেখো তো রিলেট করতে পারলো নাকি এবার? মাত্র যেটা দেখলাম। ওকে, আমি যদি এই জায়গায় দেখো তো গাড়ি স্পিন করতেছি, ইফ আই আস্ক ইউ এই স্পিনের ডাইরেকশনটা আমাকে বলো। এভরিওয়ান আইজ অন দ্য বোর্ড? বোর্ড তো নাই, সরি, আই ডোন্ট হ্যাভ মাই বোর্ড এনিমোর। আই মেন্ট গাড়ি যে স্পিন করতেছে, লুক এট দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য স্পিন। গাড়ি স্পিন করতেছে কোন ডাইরেকশনে? What would you call the direction of the spin? Would you call this clockwise or anti-clockwise? তাড়াতাড়ি বলো। বুঝা যাচ্ছে না? Clockwise, of course. So গাড়িটা এই clockwise স্পিন করার সময় টায়ারটা রোডের উপরে নোটিস করে দেখো কোন দিকে ফোর্স দিচ্ছে। In this process টায়ারটা তো স্পিন ধরা তো টাফ, তারও আমি সাদা নেই। টায়ার স্পিন করতেছে in this direction. Better, much better. The tire is spinning in this direction. Okay, এদিকে স্পিন করতেছে। So in this process টায়ারটা রোডের উপরে দেখো কোন দিকে ফোর্স দিচ্ছে, টায়ারটা রোডের উপরে ফোর্স দিচ্ছে এদিকে স্পিন করার সময় এই ডাইরেকশনে। টায়ারটা রোডের উপর ফোর্স দিল এই ডাইরেকশনে। এবার ব্রিং ইন থার্ড ল। টায়ার যদি রোডের উপরে এই ডাইরেকশনে ফোর্স দেয়, অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল রোডটা টায়ারের উপরে কোন ডাইরেকশনে ফোর্স দিবে? ইন দিস ডাইরেকশন। বাট গেস, জি স্যার, যখন ও স্পিন করতেছে যেহেতু দ্য হোল থিং ইজ সো স্লিপারি, এই জন্য এই ভ্যালুটা হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এটা কি অনেক বেশি হবে? কন্ট্যাক্ট তো, এই ভ্যালুটা কি অনেক বেশি নাকি কম? এই ভ্যালুটা কি বেশি নাকি কম? কম। Exactly. এই ভ্যালুটা, the force that the tire exerts on the road, এই ভ্যালুটা অনেক কম হওয়ার কারণে রোডও টায়ারের উপরে যে ফরওয়ার্ড ফোর্স দিবে, অফকোর্স কন্ট্যাক্ট ফরওয়ার্ড ফোর্স, সেটাও হবে অনেক কম। যদি অনেক কম হয়, এত বড় একটা গাড়িকে সামনে মুভ করানোর জন্য this force is not enough. এই জন্য there will be times when you'll see that the tires are spinning but the car is not moving forward. দেখো এবার ক্লিয়ার নাকি? যাদের কনফিউশন ছিল সবার কি এবার ক্লিয়ার হলো? Everyone? Yes, sir. Okay, তারপর দেখি the same concept applies to you when you're walking. The same concept applies to you when you're walking. Imagine trying to walk on a very slippery surface. Guys, I'm pretty sure you must have seen this in movies, TV series, or documentaries. যে অনেক স্লিপারি একটা সারফেসের উপরে যখন একটা মানুষ হাঁটার চেষ্টা করে, what happens? যে এরকম হাঁটতে তো সামনে তো যেতেই পারে না, এরকম যে উল্টায় পড়ে যায়। Have you never seen this? কেন সামনে যেতে পারে না? Because when you walk, খেয়াল করে দেখো, when you're walking, এটা তো মাইকেল জ্যাকসনের মুন ওয়াক হয়ে গেল, বাট নো, লাইক রিয়েল লাইফের মানুষ যখন হাঁটে তখন হাউ ডু দে মুভ ফরওয়ার্ড? সামনে কিভাবে যায়?
লেট মি শো ইউ। মানুষ হাঁটার সময় পা দিয়ে রোডের পিছনে ফোর্সটা দেয়। সো তুমি যখন পা দিয়ে রোডের পিছনে ফোর্স দিচ্ছ, অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল, রোডটা বা ফ্লোরটা তোমার উপরে কোন দিকে ফোর্স দিবে? সামনে। and this is what enables you to move forward. গাইস দেখো তো এবার ক্লিয়ার নাকি সবার কনসেপ্টটা? হোসেন আহমেদ বললা, does this apply to inclined planes too even if they are not slippery? এটা একটু এক্সপ্লেইন করো তোমার কোশ্চেনটা, ইনক্লাইন প্লেনের কনটেক্সটে কি মিন করছো? যে let's say you have an inclined plane যেটার উপর দিয়ে গাড়ি যাবে না মানুষ যাবে? হোসেন আহমেদ, আরে ভাই মাইক্রোফোন অন করে বলো না। does this apply to গাড়ি, ওই যে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি উঠে পাহাড়ের উপরে, হ্যাঁ উঠে, তখনও কি এই অ্যাপ্লাই হবে কনসেপ্টটা? মানে টায়ার্স রোল করবে কিন্তু এনাফ ফোর্স হবে না। এখন ডিপেন্ড করে তুমি কোন গাড়ি নিয়ে উঠতেছো। ইফ ইটস আ রেঞ্জ রোভার অর আ নিসান পেট্রোল তখন কোনো প্রবলেম নাই, বিকজ 4 হুইল ড্রাইভ, সবগুলা চাক্কা স্পিন করতেছে, তখন ইটস নট আ প্রবলেম। কিন্তু যদি এটা তোমার ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ হয় তখন ইয়েস, তখন টাফ হয়ে যাবে, যে স্পিন করবে কিন্তু উঠতে পারবে না। মানে ফোর্সের উপর ডিপেন্ড করবে এটা। অফ কোর্স, ডেফিনেটলি। ওকে স্যার। গাইস সবার কি এটা ক্লিয়ার? আজকে যা যা দেখলাম ফাইন। তাহলে লেকচার 5 পর্যন্ত তো আপলোড করাই আছে। নেক্সট দিন যদি আমার হিসাব করে দেখি যে এটার পরে কোনো টপিক বাকি থেকে যাবে, সেটা আমি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিব। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।